Tunafanya kazi na mafundi wa kike, tunafanya kazi na mafundi wa kiume. Kwa hiyo unapokuwa jijini Dodoma, unapokuwa Singida, ukihitaji vifaa vya ujenzi, ukihitaji mafundi kwa ajili ya kazi zako za ujenzi, tunakukaribisha sana Najel Builders. Najel Builders unapata vifaa vya ujenzi na unapata mafundi kwa ajili ya kazi zako za ujenzi. Unaweza kututembelea leo kwenye banda letu, tuko pale kwenye banda la maonyesho. Limeandikwa Women Engineers. Sisi kama wahandisi tunawakilisha wanawake wahandisi wengine wanaofanya kazi za ujenzi. Lakini pia unaweza kuingia kwenye social media, Instagram, Facebook kwa jina la Najel Builders. Huko utaona kazi zetu zote ambazo tunazifanya, lakini pia utaona bidhaa zetu. Karibuni sana ili muweze kujenga na Najel Builders. Makofi tena kwa Najel Builders. Kwa wale wahandisi ambao wako nje, tafadhali tunaomba muweze kuingia ndani ili tuendelee na session inayofuata. DJ Shushu.
Once again, wale ambao tuko maeneo ya nje, kuna wengine nimepita huko physically mkaniahidi kwamba mnaingia sasa hivi. Haya, tuingie basi. Session inayofuata, DJ. Session inayofuata sasa ni repertoire session, ambako tunapata recommendations na takeaways ambazo zimetokana na mkutano wetu wa jana na leo. Kwa tumekuwa na discussions mbalimbali, presentations. Kwa hiyo we are discussing takeaways na tunaomba mshiriki sana kuweza kusema kama kuna kitu cha kuongeza au cha kupunguza kutokana na recommendations ambazo zitakuwa highlighted kwenye presentation inayofuata. May I please welcome the session chair. The session chair holds an MSc in Metallurgical Engineering from the University of Duisburg, West Germany. He is a registered professional engineer with ERB. He is a member of IET, where he once served as honorary treasury and council member. He is a former assistant registrar, ERB, responsible for professional development affairs from 2006 to 2018, before he retired in 2018. He is also the current chairperson of the organizing committee of this AED 2022. May I please welcome, tumshangilie sana mwenyekiti wetu wa organizing committee, Engineer Benedict Mukama. Karibu sana Engineer Mukama. Thank you, Engineer Martin. As already good afternoon, engineers, ladies and gentlemen. Good afternoon. Yeah, as already introduced, my name is Engineer Benedict Mukama. I will be the chairperson of this session. Actually, we are almost coming to the end of our meeting, which we started yesterday. We had 4 rapporteurs, and we had 13 presentations. Out of 13 presentations, the rapporteurs have captured 13 resolutions, which will be presented by the Chief Rapporteur, Engineer Rizwan Kadri. The other rapporteurs are Mr. Martin Rugarabamu, Engineer Priska Matekere, and myself. So I will request Engineer Kadri to come forward to present the summary of resolutions for members to comment. These resolutions are not final. You are free to comment on it, but for the interest of time, after presentation, they will be emailed to members for comments and more inputs before the resolutions are sent or are forwarded to the Ministry for further action. So, Engineer Kadri, please, you are welcome. I think you have 10 to 15 minutes of presentation. Thank you very much, Chairman. Good afternoon, engineers. We are honored to present the resolutions as mentioned
we have managed to filter out 13 resolutions. However, these are subject to your recommendations. Further to that, when we sit again, we convene our meeting, we're going to see if there are any other resolutions which have been left out. The first resolution which we have come across is lack of ethics and code of conduct in projects. The recommendation we have made is participation of proficient and ethical engineers in projects, take disciplinary action on engineers who are negligent and performing without integrity. The responsible party will be the Engineers Registration Board. May I request your comment on this one? Martin, comments? Mike? If you have any comments, please call for the mic. Martin? I think the language is too strong and overly negative. I think there are deficiencies or areas of improvement. Maybe you try to rephrase it to sound less strong and less negative. Sure, like there is work to be done. There are deficiencies here and there, but I think generally people are good, but there are elements of deviation. That's taken on board. Any other comment on this one? Thank you very much, Registrar. We're going to rephrase it when we convene again. So, should we proceed to the second issue? The second issue we found was lack of opportunities for graduate engineers to practice. The recommendation we are making is principal secretaries to avail apprenticeship training at every government project. The responsible parties are Ministry of Work and Transport, Ministry of Water, Engineers Registration Board. In place of lack, put inadequate. Inadequate, not lack. Any other comment? My comment is, I think it's too general. I would add something like to allocate a certain percentage of the project funds for the training. Maybe 0.5% or 0.25%, something like that. That's well noted. I think the recommendation is to legislate that requirement. That it should not be discretional. Is to build it in the contracts and in the legislation. Thank you very much. This has been taken note of. I think the responsible is all employers of engineers are responsible for training. Not only two ministries, because there are a lot of ministries are using engineers, and the private sector also. So all employers are responsible for that. But remove Ministry of Water. If you just leave Ministry of Works,
It means it will coordinate the other ministry. So remove Ministry of Water. Ministry of Transport to coordinate. Well noted. Hello? I think we have the same problem with the architects. Many firms, many engineering firms, and many architectural firms do not have projects as it used to be. And these people used to employ or to take in a lot of students or for apprenticeship. Now, one of the recommendations would be the government should do at least apportion some of the projects to the private firms, because the private firms or the private sector is actually dying. The engineering private sector is almost dying because it doesn't have jobs. I think they did not quite catch it. Could you just speak close to the mic? You didn't get it? Did you get it? Yes. The government should allocate a portion, a big portion of projects, government projects to private firms so that the private industry can grow. Also, they are the ones who are actually taking in a lot of graduates to train. So if the private sector doesn't have projects to do, it means it cannot take in students or graduates as apprenticeship. Thank you. Thank you very much. That is well understood and noted. Any other comment? Yeah, I have one comment or two. I think we should use a permanent secretary instead of principal secretary. And another comment is about the ministries which are responsible. You have mentioned only 2 ministries, but construction projects are almost in every ministry, if not all. Thank you very much. That has been noted. However, we have agreed from what the registrar mentioned that the Ministry of Works and Transport will coordinate this. I think there is one or two issues there. We've mentioned Ministry of Works and Transport, Ministry of Water, but then there are some other areas which we are forgetting. There's mining industry, where we have a lot of engineers who are practicing there. So the Ministry of Minerals, I think that should also be included, but not only that, we have other areas where people are practicing chemical processing and other trades of engineering. We should also look into those areas. That is first. Second, we should also look into how much time do we give these graduate or young engineers to practice so that they have adequate skills to become good professionals for the industry. So in my opinion, I think we should look into how much time are we investing into training these young engineers. Thank you. Thank you very much. Fine. That has been taken into consideration. We're now going to the third one, which is enforcing local content in projects. Our recommendation is engineers and engineering firms should be given maximum opportunities, and responsibility will be with Ministry of Works and Transport and all relevant ministries, including Engineers Registration Board.
Should we continue? Thank you. We go to issue number 4, which is low participation of engineers in strategic projects. Mind you, our recommendation has come from what we heard from the presenters, and we analyzed that accordingly. These are not our recommendations, but basically what we have understood and the way we are going to present it. So here the recommendation is introduce mandatory capacity building component contractually in every strategic projects in order to ensure awareness and raise professional competencies of engineers. Responsibility will be with ERB, PPRA, Ministry of Works and Transport, as well as relevant ministries. Comments, please? We have issue number 5, which is project management deficiency in projects. Recommendation is all qualified project managers should be registered with relevant professional bodies in order to competently provide controls, multidisciplinary coordination, and sustainability of projects. They should also periodically undertake CPD courses to update their knowledge. Any comments? We have issue number 6, lack of awareness of engineering institutions and associations. Engineers to work closely with Institution of Engineers, Association of Consulting Engineers, and Tanzania Institute of Arbitrators to enhance their professional career, resolve challenges, and support on project disputes. Responsibility will be with ERB, IET, ASSET, and Tanzania Institute of Arbitrators. Comments, please? There's a comment on issue number 5. Sorry, just could you go back to number 5? Kadri, kwenye all qualified project managers should be registered with relevant professional bodies in order to competently provide controls. Imenichanganya hapa. You mean kama ni architecture kwanza awe registered as architecture au project manager as a project manager? My understanding, project manager is completely independent discipline. So into this, when you wrote professional bodies, what do you mean? All project managers can be registered in different bodies? Thank you very much. At the moment, what we have taken from is made by the presenter, Architect Edwin. What he said that is the basic requirement is for you to have a degree first in any of the discipline. Once you have the discipline, then you further yourself with project management qualifications. Now that has to be ratified. So your particular qualification has to be then presented to the board. At the moment, we have only AQRB ratifying that. And that is what we have meant, and we have made a continuity of what was presented by the project management presenter. Okay, I wish I have to clarify a little bit about the presenter is not here, but from the way I know it, project management
is a management of any project. The chairman who is sitting over there, managing this scene here, is actually a project manager. There is a difference between a project manager and a construction project manager. A project is any project that you do, any activity that requires objective to be achieved. It requires funding of some sort. It requires time. It requires resources to be used. That is any activity. And among these activities, it can be a celebration. An organization like this is a project. Another project can be a construction project. What we are talking about are construction project managers. A construction project manager must be versed with construction activities. He can be an architect, he can be a quantity surveyor, he can be an engineer of any type. Right. And since all engineers here, you are working in construction projects, you are actually qualified. If you have got experience, you are qualified to be registered as project managers, provided you take that short course as an orientation course to know the planning, the organization, the coordination, etc., etc. But all engineers who are working on a project can qualify to be registered as construction project managers. Project management is management of any activity. Even going to hospital, for example, you have to plan which hospital are you going, how much money do you want to spend, etc. Which route are you going to use, which type of equipment are you going to use to go to the hospital or to go to the city. You may use a taxi, maybe border. And this is a process of planning. So projects are different and there are many. Anybody can be a project manager depending on whether he knows how to plan the activity of that project, how it is being conducted. But a construction project manager must be someone who has been trained in the areas of construction, like civil engineering, architecture, quantity survey, and the rest of the other professions in the construction industry, like electrical engineers. So what we are talking about here are construction project managers, not project managers. There is a difference. Thank you very much. That has been well noted. We had this issue number 6, which went unchallenged, so we're going to number 7. We have this issue number 7, which is interference of politicians in projects, that was raised in the discussion. And there was a recommendation which came forth from the registrar. The first one was aiming at engineers' self-regulation. The second one was that relevant bodies to investigate pertinent issues. And we rested these responsibilities on ERB, IET, ASSET, AQRB, and CRB. I just want to point out that I was given 15 minutes, so if we can be very quick and brief with our comments, please. Very brief comment. Interference of politicians in engineering projects. There are many projects, so. Thank you for that one. Very briefly, on the recommendations, I think before any action is taken, because sometimes they take action before even consulting anybody. So on recommendation, before any action is taken, the Regulation Board must be consulted, and the other body before the politicians take any action on any engineer.
Well noted. Thank you. Yeah, my comment is on the responsible parties. What I see, the bodies listed there have no mandate of preventing, let's say, a minister in interfering in a certain project. So I think we have to include the parliament as the body to put laws to make sure that politicians, including ministers, cannot interfere with the projects. Otherwise, those bodies do not have the muscles to keep away the ministers. Thank you. Thank you. Well, it has been well noted, and mind you, what the chair said is that these are quickly done resolutions, and we're going to sit again 2 or 3 times to make sure that it meets our requirements. Can I go forward? Proceed, please. Thank you. We have issue number 8, which addresses on lack of safety concerns. Recommendation is engineers to avail systematic knowledge base on monitoring, analyzing and controlling hazards in projects and workplaces in order to mitigate and reduce risks as well as prevent disasters. Responsible parties are OSHA, Fire and Rescue Force, ERB, and all engineers. My comment is lack of adequate occupational health and safety requirements. Because it's not 100% unsafe, but yeah. Well noted. Proceed. Thank you. We have issue number 9, which states climate change and its adverse effects. A recommendation is engineers to provide during design stages mitigating factors in order to counteract extreme events that increase frequently, which include floods, droughts, global warming, and tropical storms. Responsible are Engineers Registration Board, ASSET, AQRB, and all engineers. Samahani, nazungumza sana labda. I think it is a responsibility of the engineers themselves, not Engineers Registration Board or the other bodies mentioned there. Because knowing the climatic conditions of the area where you are designing is a responsibility of the engineer who's designing that road, so that he can design while taking into consideration the environmental conditions which are existing in that area. Now, if you want ERB to follow up this issue, it means he barely must inspect the drawings presented for any project, which is going to be a very big task. Whether all the issues of weather has been considered, temperatures, for example, rainfall, etc. So this is a responsibility of the engineers themselves, the professions themselves. They have to understand whenever they are doing any design, climatic conditions must be considered. So you can't design using climatic data which are older. You have to visit the site, you have to understand the conditions
We have to visit TMA and get the data which are current so that you can design accordingly, taking the weather conditions into consideration. I don't think this is the responsibility of those guys down there. Thank you very much. When we were discussing this, we said, yes, it's the responsible of the designers. And they should take this into consideration, and that is where the recommendation has come forth. However, engineers may take this into consideration, but there must be somebody to make sure that they have taken it properly. So in case if there is a failure or something happens, then we need to be safe about it. So the bracket of responsibility lies with the engineers, but there are other parties who may be sort of a watchdog over engineers. Now this leads me to say, we engineers, we professionals are failing the professions because we are supposed to be the advisors of the government in any infrastructural construction. This also goes back to the interference of the politicians because we are not being firm. We are not being true to our professions. We are not being wasema kweli, hatusemi ukweli. Even the budget given for construction of a certain facility is not enough as the designers have designed it. But we go ahead and accept. That means we are not actually abrogating, we are abrogating our responsibility as engineers or as experts to advise the government. So still, I remain with my point that we, the designers, must be responsible to understand all the conditions which are necessary for designing such a facility, including climate exchange. Thank you. Well noted. We're going to reconsider that. We have Last one. I am afraid engineering cannot address all the adverse effects of climate change. More often than not, you will be required not to mitigate, but to adapt. Thank you very much. We now going forward to issue number 10. PowerPoint. Competence to enable innovation lacks genetic, technical, and behavioral skills. Recommendation, provision of quality education to create dynamic labor markets, to promote competence and generate more jobs. Capacity building plans to be made more effective. Responsibility, ERB, academic institutions, IET, asset, AQRB, and engineers ourselves. Questions, please? Thank you. Just a short comment. What should precede the quality education? I think we should start with provision of policy, quality education, and et cetera, because I think Tanzania, we have a problem on innovation policy. We have science and technology, but the innovation part is not yet. So by doing that, we will be like conscientizing the responsible ministry to fast track the policy completion. Thank you very much. That's a very valid comment. Any other comments? Responsible institutions,
If you can add TCU. Thank you. Issue number 11, availability of local skilled staff not sufficient to meet market demand. Recommendation, requirement of effective human resource management system, improving working environment, enhance participation of engineers in strategic projects, safeguarding local content. Responsible will be Ministry of Works and Transport, as well as ERB. On a recommendation, I think the main issue here is not about lack of skill, but mostly on certification. So I think we need to add on recommendation how to ease the issue of certifying our skilled. Thank you for that one. Just a small comment, maybe not really lack, maybe inadequate. Say lack of skilled, maybe inadequate. Maybe it's not really correct, it's lack complete of skill, maybe inadequate skill. I think the issue was local skills insufficiency to meet market demands. That's well noted. Please proceed. We are on the issue number 12, lack of special skills and specific projects. The recommendation is upskilling technical capability to resolve skill gaps. Responsible is Engineers Registration Board and engineers. Another recommendation that I propose is to look at our curricula and our education system so that we can resolve these gaps from the learning perspective. Thank you, Martin. Please proceed. We have issue number 13, which is gender disparity. Recommendation is increase opportunities for women, change community perceptions and cultural norms. Responsibility will be with the Engineers Registration Board as well as engineers. Are we done? Yeah, let's proceed. So that was number 13. They say it's unlucky, but I believe it is lucky for us. And at least we can now rest my resolutions and the chairperson can take over. Okay, thank you, Engineer Kadri, for taking us through the recommendations. And I take this opportunity to thank
all of you, audience, for your valuable comments and inputs. These inputs will be taken on board. Labda pia niseme kwamba resolutions hizi ni draft, sio final, na kamati itaendelea kuzifanyia kazi, na bodi normally itaunda baadaye kamati kubwa zaidi ya kuzipitia zote pamoja na kuandaa versions mbili. One version in English and the other in Kiswahili kabla ya kuzipeleka katika ngazi za juu. Ni washukuru sana wahandisi wote kwa michango yenu, na in case of any other comments mnaweza mkazituma kwa secretariat ili kuboresha, na kama nilivyosema mwanzo tutazituma pia kwa email kusudi mtu yeyote ambaye ana further comments aweze kucomment na kuzituma kwa ERB. Hizi recommendations haziishii hapa, zinakwenda ngazi za juu zaidi serikalini. Kwa hiyo niwashukuru wote kwa michango yenu. Asanteni sana. Session yetu ndo imefikia mwisho. Tunasubiri mgeni rasmi kwa ajili ya kufunga mkutano huu. Asanteni sana. No, hayatoshi. Makofi mengi kwa Engineer Mukama na Engineer Kadri. Wewe aone tu haya mambo yameandikwa recommendation nini. Tukikwambia uchukue hapa presentation, uchukue takeaways. Ni shughuli kweli kweli. Kwa hiyo once again we appreciate the work done by our repertoire. Na kwa kweli wamecapture pretty much everything. Na kama cha kuongezea, sisi tuliwasaidia ili kuperfect kazi yao na kufanya a comprehensive takeaway na resolutions za mkutano huu wa 19 wa wahandisi mwaka 2022. Mgeni rasmi atawasili saa yoyote kuanzia sasa. Naomba tangazo kwa Pascal John Kadama. Kama upo humu ndani, naomba unione mimi au Nancy. Tangazo la pili ni kwa wawakilishi wa taasisi zifuatazo: Quality Asphalt Limited, Williamson Diamond Mine, TTCL, TAC Expo, TRA, Unitech Consultants, TPA na UWP Consulting. Kama kuna mwakilishi wa hizo taasisi, tafadhali nione mimi au Nancy. DJ Shushu, twende kazi. Asante. Nakumbuka kwamba tumesema tunatambua uwepo wa wawakilishi wetu kutoka nchi za jirani, yani Uganda, Kenya na Zambia. For 2 minutes, please, can we come and say hello?
to the congregation. We start with Uganda. Karibu. Dr. Florence, karibu sana. Makofi mengi kwa Dr. Florence, aje atoe salamu kutoka ERB Uganda. All I said, Dr. Florence, is that you are going to stand here for 2 minutes and give your message from Uganda. Good afternoon, engineers in your respective capacities. My name is Florence Lubwamachimba, the Vice Chairman of ERB Uganda. We bring you greetings from the Engineers Registration Board, and it's a pleasure for us to be here to take part in the 19th Tanzanian Annual Engineers Day. We thank the organizers and ERB Tanzania for extending an invitation to us. It offers us an opportunity to network with fellow professionals, learn from the lessons of Tanzania, as well as build regional collaboration with fellow professionals. The theme you coined for this annual conference, we find it very relevant given that many of us are recovering from the pandemic. So the need to enhance sustainable development using the innovations and skills comes in handy given where we are all coming from. So once again, to the Engineers Registration Board Tanzania, thank you so much for organizing such an event and for extending an invitation to us. Thank you. Asante sana, makofi mengi kwa Dr. Florence na ERB Uganda. Wanaofuata ni salamu kutoka kwa wawakilishi wa ERB Zambia, of which I'm going to welcome Engineer Zulu and her colleague to come forward and give a small greeting to engineers in ERB Tanzania. Karibu sana Engineer Zulu. Makofi mengi kwa Engineer Zulu na Zambia. Good afternoon. Thank you very much. Engineer Maiwasa Zulu from Zambia, Engineering Institution of Zambia, and my colleague is Engineer Chimfwembe Mtale. We represent the Zambian engineers. Special thanks goes to the Registrar, Engineer Bernard Kaveshe, for the invitation. And we also want to recognize the presence of the Deputy Permanent Secretary, Ministry of Water, Engineer Nadifa. Thank you so much for having us. We've had a great time here. We've enjoyed the conference. It was a well-organized conference, and we had opportunities to socialize with a few engineers and learn a bit more about the Tanzanian culture and how the engineering works are going here. We've learned a lot from our interactions, and we're very grateful for the invitation. The next time we come, we'll be speaking in Swahili. We are looking forward to learning the language. But thank you so much. We've had a great time. Asanteni sana, makofi mengi tena kwa Zambia. Na sasa naomba tuwakaribishe kutoka Uganda. Kutoka Kenya, karibu.
Kenya wana wawakilishi watatu. Atakayeongea ni Engineer Grace Onyango. Makofi mengi kwa Engineer Grace Onyango na timu ya EBK, yani Engineers Board of Kenya. Good afternoon, engineers. I will not risk speaking in Swahili because I am in Swahili home ground and I don't want to embarrass my great Republic of Kenya. My name is Engineer Grace Onyango and I work with the Engineers Board of Kenya as the Director of Capacity Building and Accreditation. And I have my two colleagues with me. This is Duncan Mutinda and Dennis Terer. I want to recognize all the Deputy PS, Ministry of Water, Engineer Nadhifa, the Registrar, ERB, all ERB board members, all protocols observed. It has been a good 2 days for us. EBK, our mandate is similar to ERB. We regulate the entire engineering value chain. That is engineering education, engineering training, and the engineering practice. We also want to say thank you to our board chairman, Engineer Rastas Mongera, and our registrar, CEO, Engineer Margaret Ogai, who were away in Korea for other duties, and hence they sent this small team to come. We have taken some very good key takeaways from this conference, and we'll be reaching out to ERB Tanzania on various areas of collaboration. I know as Kenya, we have built our EBK greatly on the experience of ERB Tanzania. I think I saw SIP, your apprenticeship program for women. We have built our training program, internship program, using that as a foundation. And we are also building our compliance and enforcement unit based on what ERB Tanzania is all about. I want to take the opportunity to invite you to two key events we'll be having. Our Institution of Engineers of Kenya Conference, which is happening from 21st to 25th November 2022 in Mombasa. And the theme of that is Sustainable Engineering in the Era of Climate Change, and our Engineering Partnerships Convention, which will be happening next year, April 2023. So I welcome you all, and I want to thank you for the great Tanzanian hospitality as always. Just 1 minute. 1 minute, Dr. Onyango. Because your Swahili is not that good and you did not want to disappoint the Republic of Kenya. I'm sure one of your colleagues can speak Swahili. We want to hear the other Swahili version from Kenya. Karibu sana kwa Kiswahili. One of you? Asanteni sana wahandisi. Hamjambo? Nasi hatujambo. Tunashukuru sana kwa kutualika katika mkusanyiko huu, na tunaomba tu muendelee na kazi nzuri ambayo mnaendeleza katika nchi ya Tanzania kama wahandisi, na tunaendelea kushirikiana nanyi kwa mambo nyingi kama kamati ya wahandisi ya Kenya. Asanteni. Nakumbusha ni wakumbushe jina langu, naitwa Duncan Mutinda Mbiu. Asante. Makofi mengi kwa Engineer Duncan. Unajua kumbe Kiswahili anakijua bwana. Safi sana. Thank you very much representatives wa IBK Kenya. Tangazo tena kwa mwakilishi wa Quality Asphalt, Williamson Diamond Mine, TTCL, TAK Expo, TRA, yani Tanzania Revenue Authority, Unitech, Tanzania Ports Authority na UWP Consulting. Vile vile kuna kitambulisho cha Pascal John Kadama. Tafadhali, Pascal John Kadama. Au nione mimi au Nancy kama upo hapa. DJ, tuende kazi.
Kuna tangazo dogo kama uko hapa ndani alafu unafuatilia huu mkutano kupitia ile link. Unanielewa? Yaani uko hapa physically lakini umefungua ile link ya online. Naomba sana umute ili uweze kuangalia hiyo vitu online, lakini mute mic yako. Mute your mic because you are interfering with the other engineers who are trying to follow us using the online platforms na wao hawako hapa physically. Tumeelewana? Kama uko na simu yako unafuatilia online lakini uko hapa physically, tunaomba uzime mic tu ili ina interfere sauti na live transmission yetu, live transmission channel ya ERB. Asante sana. DJ 20. Asante DJ. Engineers ambao tuko maeneo ya nje, tafadhali tuingie ndani. Naomba tulioko nyuma kwa ajili ya protocol na mambo mengine tusogee huku mbele, kuna a lot of empty seats in front. Naomba sana tusogee mbele. Kasoro hizi seats za distinguished guests hapa mbele ambavyo ni viti vyeupe. Tusogee huku mbele, tujaze huku mbele. Tafadhali tufanye chap chap. Mgeni rasmi nafikiri yuko getini saizi. Naomba tusogee huku mbele chap chap. Asante sana, safi sana maengineer. Professionalism ndio hiyo. Engineer wewe yule kule nyuma nakuona. Uko kwenye simu. Naomba tusogee huku mbele. Wewe huyo. Wewe hapo nakuona. Ndio, njoo. Usiangalie nyuma, wewe hapo. Njoo mbele. Bado backbencher wale nawaona kule row ya pili pale. Naomba tusogee mbele tafadhali. Kuna watu wamezoea kukaa maeneo ya nyuma tu. Bado njooni mbele. Njoo tujaze huku mbele, siti ziko nyingi tu. Asante mzee wangu, karibu mbele huku. Wale tulioko maeneo ya nje tafadhali, delegates tulio maeneo ya nje, tuingie ndani. Ushers, naomba sana tulete maengineer kutoka nje hapo. Naona kwenye screen hapa wanapiga soga. Tusogee maeneo ya mbele. DJ twende.
DJ. Asante sana. Wakati mgeni rasmi anaingia kwenye ukumbi, sisi kutoka deski la event management, kwa niaba ya event managers, sisi tuko watatu: Engineer Ngwisa Mpembe, mimi mwenyewe Martin David na Engineer Nancy Mduma. Tunapenda kuwashukuru sana sana. Kwanza msajili na timu yote ya Engineers Registration Board na organizing committee yote ikiongozwa na Engineer Mukama pale. We would like also to thank the foreign delegates to make the trip from Kenya, Uganda and Zambia. Tumefurahi sana kuwa nanyi. Na tunapenda kuwashukuru makampuni yote ambayo yalishiriki kuleta participants hapa. Yako mengi sana, hatuwezi kuyataja yote, lakini walio sponsor engineers wengi sana ni hawa wafuatao: TANROADS, maengineer 345. Piga makofi sana kwa TANROADS. Engineer Mativila yuko hapa, naomba upunge mkono. Safi sana. Yeye ni Chief Executive wa TANROADS. Wale wasioifahamu zaidi ni kwamba ni Tanzania Roads Authority. Wa pili ni TANESCO. TANESCO, hongera sana, tuwapigie makofi TANESCO. Participants 222. Alafu kuna RUWASA. Tuwapigie makofi mengi sana RUWASA. Haya majina si yanafahamika, sio? TANESCO ni Tanzania National Electric Supply Company Limited, si ndio? Alafu RUWASA ni Rural Water Supply Agency. Alafu kuna TARURA ambao ni participants 139. Piga kelele nyingi kwa TARURA. Engineer Victor Safe, nafikiri simuoni hapa. TARURA ni Tanzania Rural Roads Agency. Tanzania Rural Roads Agencies. Tuna foreigners hapa, kwa hiyo lazima nani. Haya. Na last before last na kadhalika TCRA. Piga makelele mengi kwa TCRA. Participants 85. Kwa hiyo mkeka ndio huo jamani. Mwakani mjue kabisa kuna TANROADS, kuna TANESCO, kuna TARURA, kuna RUWASA na kuna TCRA. Hao ndio wameleta participants wengi. Tuna encourage sana utilities, authorities na kadhalika, ministries tulete participants wengi zaidi kupita hawa jamaa hapa. Makofi mengi kwa wote hao. Asante sana. Kwa sisi private companies hatujaupiga mwingi sana, lakini misuli yetu ni midogo. Lakini participants kuna Interconsult 28. Makofi mengi kwa Interconsult. Wanayewajua Interconsult jamani, waambieni safi sana.
na wengine wanakuwa encouraged kuleta participants. Kuna Geita Gold Mine wako 10, Geita Gold Mine au wanaitwa Anglo Gold Ashanti. Kwa hiyo nafikiri baada ya kusema hayo ni kwamba mwaka kesho tunategemea participants wataongezeka zaidi kupita hao. Tunapenda vile vile kuwashukuru sponsors, lakini sio kwamba wale ambao wameleta watu 2, 3, 4, 5, hapana. Sio kwamba wanathaminiwa wote na wote wamefanya mkutano huu uwe na ubora wa aina yake. Tunashukuru sponsors wakiongozwa na TANROADS. Tena makofi mengi kwa TANROADS. Kwa wako wengi hawa nikiwataja kwa haraka haraka: TANROADS, Quality Asphalt, TPA, TANAPA, Tanga Cement, Contractor CCECC, Yapi Merkezi, Unitech, Interconsult, Williamson Diamond Limited, DIT, Road Fund Board, Advanced Engineering Solutions, DA Glassworks, Crown Tech, Don Consult, UWP Consulting, Kashuwasa, Suma JKT, Mwanga Hakika Bank, IGA, KIKWETE, TTCL, Esteem Construction, GGM yani au Anglo Gold Ashanti, Tanzania Revenue Authority, Norplan, TAK Expo Private, Chuo cha MUST, WCF na Don Consult. Pamoja na Insignia, EURA na CRDB Bank PLC. Makofi mengi sana kwa sponsors wetu. Basi ningependa vile vile kuwashukuru delegates wote, maengineer wote, mmetupa ushirikiano mwingi sana na timu yote ya organization. Tunawashukuru sana sana. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya sisi ndo mnaita MC msema chochote, na nashukuru sana sana sana. Kwa kweli mmeupiga mwingi wote katika capacity yetu, kila mmoja na role yake. Nawashukuru sana. Basi haraka haraka mwakilishi wa CRDB Bank PLC kama yupo karibu. CRDB Bank hayuko karibu. EURA yeah. CRDB, please come forward. Tupige makofi mengi kwa mwakilishi wa CRDB Bank PLC. Atakuwa na 3 minutes of presentation ya products za CRDB na benki yao kwa ujumla. Karibu sana CRDB Bank PLC. Good afternoon, engineers. Jina langu naitwa Neema Wits, natokea CRDB Bank, kitengo cha Trade Finance. Okay. Leo sitaongea sana kwa sababu I believe tumeshakuwa na interactions 1-2 na engineers tofauti kwenye makongamano tofauti. So leo nitakuja tu kuambia kuna vitu ambavyo tumevirekebisha kwenye maoni ambayo mmekuwa mkitoa kuhusu service zetu kwenye kipande cha trade finance. Tumekuwa tukitoa guarantees sana za TARURA na TANROADS bila security yoyote kwa limit tofauti. And kama mwezi uliopita tume-review hizi limits kutoka milioni 500 mpaka bilioni 2. Lakini bado kulikuwa kuna malalamiko ya process flow ambayo tulikuwa tunaifanya
kwamba zinachukua muda sana. Mtu akienda ku lodge request branch inachukua quite a period of time kupata ile guarantee. Sasa tume review hizi process flow ambazo tunazifanya na tumekuja na mabadiliko makubwa sana. So sasa hivi tumegawanya kwamba request hiyo lazima ije mpaka makao makuu ndio itoe approval. Tumeachia hizi approval branch level. Kwa hiyo sasa hivi mkiwa mnakuja kuomba hizi request zitakuwa kuwa approved kwenye branch. Lakini zina limits pia. Tumeona anything below bilioni 1 kwenye guarantee ya performance au advance payment itakuwa approved na branch manager ili shorten the process ambayo ilikuwa inafanyika before. Kwa hiyo I hope tutafanya kazi wote vizuri kama zamani, na naomba muendelee kutoa maoni kama kuna sehemu tunatakiwa tujirekebishe, tuendelee kujirekebisha. Na katika kushorten hii process, kama nilivyosema, tumereview hizi limits last month, na kwamba sasa hivi tutakuwa tunatoa unsecured ya bilioni 2 ukijumlisha request ya performance guarantee na advance payment. Na sasa hivi tumeona tuanze na wadau ambao miradi inakuja kwa speed, ambao ni TANROADS, TARURA, RUWASA na irrigation scheme. Kwa hiyo sasa hivi tutaanza na hizi taasisi 4 kwanza, alafu taratibu tutakuwa tuna onboard taasisi nyingine za serikali. Asanteni sana, karibu CRDB Bank. Makofi mengi sana kwa CRDB Bank PLC. Kwa kweli hongera sana kwao pamoja na new products, lakini mimi naomba niwasemee tena kidogo. Wamefungua branch kule Burundi, imetusaidia sana sisi ambao tumeenda Burundi, na sasa wanafungua branch kule DR Congo, yani Democratic Republic of the Congo. Kwa big up sana CRDB. Eura mwakilishi wake Eura, mgeni rasmi yuko ndani ya nyumba, yani sio nyumba hii lakini yuko kwenye eneo hili. Insignia 2 minutes. Insignia. Mgeni rasmi ambaye atatufungia shughuli yetu ya leo ni naibu waziri wa ujenzi na Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, sekta ya ujenzi. Ndio atakuja kutufungia show yetu ya siku 2 hapa ndani ya ukumbi huu maarufu hapa Dodoma, unaitwa JAKAYA KIKWETE Convention Center. Vile vile napenda kuwashukuru online participants, wale walio kwenye Zoom ambao wanatufollow live. Nafikiri wameupiga mwingi, tumekuwa na participants wengi sana mwaka huu. Kwa kweli wameupiga mwingi sana. Sijui watajipigia makofi au hebu tuwapigie makofi hawa jamaa.
Sababu hata wakipiga makofi nadhani hatuwezi kuwasikia. Basi nawashukuru sana. Kila mwaka nafikiri toka imeanzishwa ile channel ya ERB, participants wamezidi kuongezeka, na hii inaonyesha ni ubunifu. Tunaongea mambo ya ubunifu. Nafikiri mnaona hapo kwenye screen ameproject participants ambao wanafuatilia live kabisa, na tunawashukuru sana online participants ambao mko nasi na mmeupiga mwingi sana. Hatuwezi kusikia makofi yenu, lakini tumeshawapigia makofi. Na nafikiri kwenye eneo la innovation, hili la Zoom limekuwa nalo ni innovative, sio lazima uje hapa. Na ERB wamekuwa very innovative. Unaweza ukawa uko online ukapata begi, unaweza ukichagua usiwe na begi, unaweza ukachagua kuja hapa. Physically of course hapa lazima upate begi na t-shirt. Kwa hiyo na mwaka huu nafikiri tumeona kabisa kwamba scan code wamewezesha scanning system. Sawa, kuna changamoto, tumepata feedback nzuri tu, na nafikiri mwaka kesho ERB watakuja katika mfumo bora zaidi, na scan code wataboresha product yao, na tutapata kitu kilicho bora zaidi. Tutakuwa na automatic scanners, tutakuwa na efficiency ya nani. Kwa hiyo kutakuwa hamna haja ya mambo yale ya scan physically, mambo kama hayo ambayo yanachelewesha. Kwa hiyo nipende kusema kwamba innovation ni wide subject, na leo tumeambiwa kabisa innovation haiwezekani kama hakuna skills development. Kwa hiyo hayo mambo mawili yanaenda pamoja ili kukuza uchumi wa Tanzania, na theme yetu inasema ni perspective ya maengineer. DJ 20. Mheshimiwa mgeni rasmi anakaribia kuingia. Naomba pale atakavyoingia wote tuweze kusimama na kumpokea kwa makofi, lakini pia wale exhibitors wote baada ya mgeni rasmi kupitia mabanda yenu, naomba muweze kuingia ndani na kuweza kuungana nasi. Asante.
Mheshimiwa mgeni rasmi ataingia muda si mrefu. Naomba niweze kuwakumbusha pale atakavyoingia wote tuweze kusimama na kumpokea kwa makofi mengi. Na mgeni rasmi wa kutufungia mkutano wetu huu wa siku mbili ni naibu waziri wa ujenzi na uchukuzi katika sekta ya ujenzi, Mhandisi Godfrey Kasekenya. Ataambatana na viongozi wengine wa wizara akiwemo katibu mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi katika sekta ya ujenzi, naibu katibu mkuu Wizara ya Maji Mhandisi Nadhifa Kemikimba na viongozi wengine wa bodi na taasisi ya wahandisi. DJ Watu wote mlioko kwenye mabanda ya maonyesho, tafadhali sana tunaomba muweze kuingia ndani na kuweza kuungana nasi katika hii closing session.
Naomba wote tuweze kusimama. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi, Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi katika sekta ya ujenzi, Mheshimiwa Mhandisi Godfrey Kasekenya. Karibu sana kuweza kutufungia mkutano wa 19 wa wahandisi nchini Tanzania. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa mgeni rasmi akiambatana na viongozi wa wizara, wa bodi na viongozi wa taasisi ya uhandisi. Makofi mengi. Mheshimiwa mgeni rasmi, meza kuu, karibu muweze kuketi. Washiriki wote karibu tuketi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mhandisi Godfrey Kasekenya, Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi katika sekta ya ujenzi, Mheshimiwa Balozi Mhandisi Aisha Amur, Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi katika sekta ya ujenzi, Mheshimiwa Mhandisi Nadhifa Kemikimba, Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, Mhandisi Bernard Kavishe, Msajili wa Board ERB, Mhandisi Rizwan Kadri, Rais wa Taasisi ya Wahandisi nchini Tanzania, Mrajisi wa Bodi ya Usajili, Wasanifu, Wahandisi na Wakadiriaji Majengo kule Zanzibar, Mhandisi Mansur Rashid, Mkurugenzi wa Barabara, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mhandisi Alois Matei, wahandisi wote mliopo hapa mnaoshiriki physically pamoja na wenzetu wa online, event sponsors, wahandishi wa habari, itoshe kusema protokali imezingatiwa. Habari za mchana. Sijawasikia habari za mchana. Wahandisi oye! Wahandisi oye! Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana katika mkutano huu wa 19 wa wahandisi nchini Tanzania ambao umefanyika hapa kwa siku 2, jana na leo ikiwa ni siku ya mwisho, na tumefurahi sana kuweza kuwa nawe kuweza kufunga mkutano huu. Na Mheshimiwa mgeni rasmi, umekuwa mkutano wenye mafanikio makubwa sana. Tumekuwa na presentations mbalimbali, discussions katika maeneo mbalimbali ya kihandisi ambazo ni za faida kubwa sana kwetu wahandisi, lakini pia kwa taifa letu kwa ujumla. Naomba niweze kuchukua nafasi hii kuweza kumkaribisha msajili wa bodi ya ERB, Mhandisi Bernard Kavishe for remarks. Karibu sana msajili. Makofi tena kwa msajili. Habari za mchana. Mheshimiwa Engineer Kasekenya, Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, sekta ya ujenzi, Balozi Engineer Aisha Amur Salim, Katibu Mkuu sekta ya ujenzi, ndugu wahandisi, mabibi na bwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninayo heshima kubwa kukukaribisha na kukutaarifu kwamba mbele yako ni wahandisi kutoka sehemu mbalimbali nchini ambao kwa siku 2, jana na leo mfululizo, wameshiriki katika mkutano wa wahandisi nchini, yani Annual Engineers Day. Ndugu mgeni rasmi, mkutano huu ni wa 19. Mkutano wa kwanza tulifanya mwaka 2003 na umehudhuriwa na zaidi ya wahandisi 3000, miongoni mwao wakiwemo wageni 8 kutoka nchi za Kenya, Uganda na Zambia. Vile vile wahandisi na wadau wengine zaidi ya 800 wanashiriki kwa njia ya mtandao duniani kote. Ndugu mgeni rasmi, katika siku 2 tumejadili mada kuu: ubunifu na uendelezaji wa ujuzi katika kuimarisha maendeleo endelevu ya uchumi wa taifa katika mtazamo wa kihandisi, pamoja na mada nyingine ndogo zipatazo 7 zinazogusa maendeleo ya mwananchi wa kawaida.
Kwa haraka haraka, mada hizo ni pamoja na ushirikiano uliopo kati ya ubunifu na ujuzi wa kiufundi, mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, usimamizi wa mifumo na athari za msingi kwenye matengenezo, yani safety management systems, ujuzi na usimamizi wa miradi, ERB Act, rules, registration procedures, code of ethics and code of conduct. Pia tumejadili hatua iliyofikiwa katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo Standard Gauge Railway na Julius Nyerere Hydropower Project. Tumegusia kidogo hiko hapo pia. Na vile vile tumepata mada ya dhana mpya ya project management. Ndugu mgeni rasmi, mkutano huu ni muhimu sana katika ustawi wa wahandisi na taifa kwa ujumla, kwa sababu ndio forum kubwa ya wahandisi kukutana na kujadili mada zenye umuhimu kwa ustawi wa maendeleo ya taifa. Vile vile wanapata fursa ya kujadili na kubadilishana uzoefu wa fani yao ya uhandisi na kuonesha teknolojia mbalimbali na bidhaa zitokanazo na teknolojia hizo. Mwaka huu jumla ya makampuni 70 yamefanya maonesho ya kuonyesha teknolojia na bidhaa zao. Mgeni rasmi, vile vile jumla ya wahandisi wa timu 36 kutoka vyuo vikuu mbalimbali nchini waliofanya vizuri jana walitunikiwa zawadi mbalimbali na Mheshimiwa Makame Mbarawa, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi. Mgeni rasmi, leo hii tunahitimisha shughuli hii na tunakuomba utoe zawadi kwa wageni wetu kutoka nje ya nchi kama ishara ya upendo na ushirikiano na appreciation yetu kwao kwa kuja kushiriki pamoja na sisi. Vile vile utatoa vyeti kwa exhibitors waliofanya vizuri katika categories mbalimbali. Baada ya kuzungumza hayo, mgeni rasmi, ninayo heshima kumkaribisha Katibu Mkuu ambaye atakukaribisha uzungumza na wahandisi na hatimaye kutufungia rasmi mkutano huu. Karibu Katibu Mkuu. Asante msajili, makofi kwa msajili. Naomba Mheshimiwa Katibu Mkuu akiwa bado anaweka mambo sawa, naomba niweze kutambulisha meza kuu kwako Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia kwa hadhara hii ambayo iko mbele yako. Naomba niweze kumtambulisha Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi katika sekta ya ujenzi, Mheshimiwa Balozi Mhandisi Aisha Amur. Makofi mengi sana kwa Katibu Mkuu wetu. Naomba nimtambulishe Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Mhandisi Nadhifa Kemikimba. Makofi mengi. Naomba niweze kumtambulisha Rais wa Taasisi ya Wahandisi nchini Tanzania, Mhandisi Rizwan Kadri, IT. Naomba niweze kumtambulisha Mkurugenzi wa Barabara kutoka Wizara, Mhandisi Matei, karibu tupungie. Naomba niweze kumtambulisha Mrajis Bodi ya Usajili, Wasanifu, Wahandisi na Wakaridiaji Majenzi kutoka Zanzibar, Mhandisi Mansur Rashid. Na pembeni yako Mheshimiwa, tunaye mwenyeji wetu kabisa, msajili wa bodi ya ERB, Mhandisi Bernard Kavishe. Baada ya utambulisho huo, naomba sasa niweze kumkaribisha Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi katika sekta ya ujenzi, Mhandisi Balozi Aisha Amur, aweze kusalimia, lakini pia ataweza kumkaribisha mgeni rasmi kwa ajili ya hotuba yake, na baada ya hapo, kabla hajafunga, wataweza meza kuu kusogea hapa mbele na tutaweza kutoa zawadi na kwa ajili ya wale ambao wamefanya vizuri katika upande wa exhibition, lakini pia kuweza kuwapa zawadi wale wageni wetu waliotoka katika bodi mbalimbali za usajili wa wahandisi kutoka nchi zetu jirani. Karibu sana Mheshimiwa Katibu Mkuu.
Mheshimiwa mgeni rasmi, viongozi mliopo meza kuu, viongozi mbalimbali mliopo hapa pamoja nasi leo, wahandisi mliohudhuria hapa, wahandisi wanafunzi kutoka vyuo vikuu hapa nchini, wageni waalikwa, wanahabari, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kukushukuru kwa kukubali mwaliko wetu leo kuja kutufungia mkutano huu ambao ulikuwa ukiendelea kwa siku ya pili. Mheshimiwa mgeni rasmi, jukumu langu ni kukaribisha, kuzungumza na kuweza kutufungia kikao chetu, lakini naomba kabla sijakukaribisha niseme machache. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ilivyotanguliwa kusemwa awali, pamoja na mambo mengine tulipata wasaa wa kujadili mada ndogo kutoka kwenye mada kuu ya mwaka huu ambayo ni ubunifu na uendelezaji wa ujuzi katika kuimarisha maendeleo endelevu ya uchumi kwa mtazamo wa kihandisi. Ni dhahiri kwamba tumepata uelewa wa kutosha kutoka kwenye mada zilizowasilishwa ambayo itasaidia katika utekelezaji wa majukumu yetu ya kihandisi. Aidha, wahandisi wamepata fursa ya kutembelea mabanda ya maonyesho na kujionea shughuli za ubunifu na vifaa mbalimbali vinavyotumika katika shughuli za kihandisi. Pia kulikuwa na tukio la kutoa kiapo cha utii kwa wahandisi wapya waliosajiliwa na pia kutoa zawadi kwa wahandisi wahitimu kutoka vyuo mbalimbali waliofanya vizuri katika masomo yao. Ni matumaini yangu kwamba yote yaliyowasilishwa na kujadiliwa katika mkutano huu wa 19 yataongeza tija na ufanisi wa utekelezaji wa majukumu ya kihandisi kwa washiriki waliohudhuria katika mkutano huu. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa kwa heshima na taadhima niweze kukualika uweze kutufungia rasmi mkutano wetu huu wa leo. Karibu sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Asante sana Mheshimiwa Katibu Mkuu, na naomba kabla mgeni rasmi hajaenda kutoa ile hotuba yake ya mwisho ya kuweza kutufungia mkutano huu, niweze kuomba meza kuu pamoja na wageni mlioko meza kuu muweze kushuka hapa mbele ambapo mtaweza kutoa zawadi kwa ajili ya exhibitors ambao wamefanya vizuri, lakini pia kwa ajili ya foreign delegates. Mheshimiwa mgeni rasmi, karibu sana. Na wakiwa wanashuka chini, Injinia Nadhifa Kemikimba ni naibu katibu mkuu Wizara ya Maji. Karibuni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, zawadi za kwanza tutatoa kwa ndugu zetu kutoka bodi za usajili za wahandisi ambao ni ndugu zetu na majirani zetu katika nchi ambazo ziko jirani na Tanzania. Tumefurahi sana kuwa nao kwa siku hii ya leo, na naomba niweze kuwakaribisha delegates from Kenya Engineers Registration Board. Karibuni sana. Delegates from Kenya. Delegates from Kenya, please come forward to receive your present. A round of applause. Big round of applause for Kenya. Wakifuatiwa na delegates from Uganda Engineers Registration Board. Makofi mengi kwa delegates from Uganda. Na sasa naomba niwakaribishe delegates from Zambia. Zambia Engineers Registration Board. Tumefurahi sana kuwa nanyi na karibuni tena Tanzania.
Delegates from Zambia, please come forward to receive your souvenir. Makofi mengi kwa delegates from Zambia. Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi linalofuata sasa hivi ni kutoa zawadi kwa exhibitors ambao wamefanya vizuri katika mkutano huu kwa kazi zao za maonyesho mbalimbali ambapo ziko katika kategori 4. Naomba nitataja wale washindi wa kwanza watatu, na yule ambaye ndo wa kwanza atakuja mbele kuweza kupokea certificate yake. Kwa upande wa manufacturing, mshindi wa tatu amechukua Simba Cement, mshindi wa pili Nyati Cement, na mshindi wa kwanza katika kategori ya manufacturing ni Malt Cable Limited. Makofi mengi sana kwa Malt Cable. Piga kelele kwa Malt Cable Limited. Mheshimiwa mgeni rasmi, na katika kategori hii wameshindanishwa exhibitors 21 katika kategori ya manufacturing. Malt Cable, naomba tukimbie kidogo. Baada ya manufacturing category, kategori inayofuata ni professional services, ambao katika kategori hiyo walikuwa kampuni 4. Makofi mengi kwa Multi Cables Limited. Nitawataja wote watatu, lakini yule wa kwanza ndo atapita mbele kuweza kupokea certificate yake. Mshindi wa tatu kwa upande wa professional services imechukuliwa na EA Brothers Contractors Limited. Nafasi ya pili imechukuliwa na CRDB Bank PLC, na nafasi ya kwanza katika kategori ya professional services imechukuliwa na 14S Geomine Consulting and General Supplies Co Limited. Karibuni sana 14S. Naomba uweze kukimbia kidogo. Kilisho 14S. Makofi mengi kwa 14S. Makofi tena kwa 14S. Mheshimiwa mgeni rasmi, na kategori ya tatu ni research and development, ambao hii imehusisha pia vyuo, na nafasi ya tatu imechukuliwa na Institute of Construction Technology. Nafasi ya pili St. Joseph University in Tanzania, na mshindi wa nafasi ya kwanza katika research and development Dar es Salaam Institute of Technology DIT. Makofi mengi kwa DIT. Makofi mengi tena kwa DIT, wanafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kategori ya 4 ni vendors, ambao kwa upande wa vendors wameshindanishwa kampuni 19, na mshindi wa tatu ni Shinanga, na mshindi wa pili ni Rifo Tanzania Limited, na katika kategori ya vendor mshindi wa kwanza Nabaki Africa Limited. Makofi kwa Nabaki. Mengi sana kwa Nabaki. Mheshimiwa mgeni rasmi, na hao ndo washindi au best exhibitors kati ya makampuni 62 ambayo yaliweza kufanya maonyesho. Asante sana, na niweze kukuomba Mheshimiwa mgeni rasmi na viongozi wote muweze kupanda na kurudi katika nafasi zenu. Asante. Makofi kwa viongozi wetu. Mengine tena kwa Mheshimiwa mgeni rasmi. Wahandisi oye! Sijawasikia wahandisi oye! Mheshimiwa mgeni rasmi,
naomba uweze kuridhia niweze kumkaribisha Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi, sekta ya ujenzi, aweze kukukaribisha kuweza kutufungia mkutano huu. Karibu sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mara nyingine tena naomba nikukaribishe sasa tuweze kutufungia mkutano huu wa leo. Karibu sana. Makofi mengi mgeni rasmi anapoenda mbele. Naomba wote tuweze kusimama. Makofi mengi mengi. Asante sana, naomba mketi. Balozi Mhandisi Aisha Salim Amul, Katibu Mkuu Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, sekta ya ujenzi, Mhandisi Bernard Kavishe, msajili wa bodi ya usajili wa wahandisi, washiriki wote wa mkutano huu, wageni waalikwa, wanahabari, ndugu wahandisi, mabibi na mabwana, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kabla sijasoma hotuba yangu, niwashukuru sana kwanza kwa kunialika, lakini nishukuru sana kwa hawa waliopata zawadi. Nimetembelea mabanda machache ambayo kwa kweli mimi nimevutiwa sana na bidhaa ama shughuli ambazo wanazifanya. Lakini pengine moja ya kitu ambacho mimi ningeshauri pengine katika mikutano mingine inayokuja, nimeona zile categories za zawadi. Tunajua sote kwamba Tanzania na hata Afrika kwa ujumla, nchi nyingi za Afrika, idadi kubwa ya wananchi wanaishi vijijini. Nadhani kuna haja pengine kuwa na zawadi kwa taasisi, kampuni ama mashirika ambayo yatakuwa yamejikita ama yamekuwa na ubunifu, hasa na kulingana pia thimu ya sasa ya tunayokwenda nayo, watu ambao wametusaidia kubuni teknolojia rahisi ambayo inasaidia ama inarahisisha maisha ya watu wanaoishi vijijini. Na hii kazi naamini wahandisi wana uwezo mkubwa wa kufanya hilo. Kwa hiyo tuone watu ambao wanaweza kusaidia kutengeneza teknolojia ambayo itasolve matatizo ya walio wengi huko vijijini, na naamini kwa kufanya hivyo tutaweza kuharakisha sana kuinua uchumi wa hawa wananchi. Ndugu wahandisi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo tukiwa na afya njema katika maadhimisho haya ya siku ya wahandisi kwa mwaka wa 2022. Nachukua fursa hii kuwapongeza wote kwa kuja kwenye maadhimisho haya. Aidha, kwa namna ya pekee kabisa ninashukuru sana kwa kupewa heshima na kualikwa kufunga mkutano huu wa 19 wa wahandisi mwaka huu wa 2022. Ndugu wahandisi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, nimeambiwa kwamba mkutano huu umehudhuriwa na wahandisi zaidi ya 3,000 kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu na wengine kutoka nchi jirani. Kwa wageni wetu ambao wametoka nchi za Kenya, Uganda na Zambia, ninawashukuru sana kwa kuja kushiriki nasi katika mkutano huu, na ninaamini kwamba mmepata fursa ya kubadilishana uzoefu na kujifunza pia kutoka kwetu. Ni dhahiri kwamba umati huu
inatokana na maandalizi makini na ubora wa majadiliano ambayo yamekuwa yakifanyika. Hii inadhihirisha kwamba wahandisi na hata waajiri wanathamini umuhimu wa mkutano huu. Ndugu wahandisi, kama alivyosema msajili, mada kuu mliochagua na kujadili mwaka huu ni ubunifu na uendelezaji wa ujuzi katika kuimarisha maendeleo endelevu ya uchumi wa taifa kwa mtizamo wa kihandisi. Ubunifu na uendelezaji wa ujuzi katika kuimarisha maendeleo endelevu ya uchumi wa taifa, mtazamo wa kihandisi. Mada hii ni muhimu sana katika kuimarisha maendeleo ya nchi yetu. Nimefurahi kusikia kwamba pamoja na mada kuu mmejadili mada nyingine ndogo zipatazo 7 zinazogusa maendeleo ya mwananchi wa kawaida. Ndugu wahandisi, nadhani mtakubaliana na mimi kwamba watoa mada walikuwa mahiri na washiriki wamejadili mada zote kwa umahiri mkubwa. Nina uhakika kwamba mmejadili kwa kina sana mada hii muhimu na kutoka na mapendekezo ambayo yatasaidia sana katika maendeleo ya nchi yetu. Ninapenda kuiagiza bodi iwasilishe hayo mapendekezo wizarani ili yaweze kufanyiwa kazi. Ndugu wahandisi, kama alivyosema waziri jana, nchi yetu imeanzisha miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inatekelezwa na kusimamiwa na wahandisi. Maagizo yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri muyazingatie, na hasa lile la wahandisi waunganishe nguvu ili waweze kuwa na uwezo mkubwa wa kushindana na makampuni ya nje. Ndugu wahandisi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda niwapongeze tena washiriki wote wa mkutano huu, bodi ya usajili wa wahandisi pamoja na kamati ya maandalizi kwa kuandaa mkutano huu kwa mafanikio makubwa sana. Na mwisho, nawatakia safari njema wale wanaotoka nje ya mkoa wa Dodoma na wageni wetu mnaporejea nyumbani. Mungu awalinde na mfike salama. Baada ya kusema haya, sasa ni heshima na furaha yangu kutangaza kuwa maadhimisho ya 19 ya siku ya wahandisi kwa mwaka wa 2022 yamefungwa rasmi. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi, makofi mengi tena. Tunashukuru sana kwa kuja kuungana nasi kufunga mkutano huu. Makofi tena. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, zoezi linalofuata sasa hivi naomba niweze kumkaribisha moja ya mshiriki wa mkutano huu, Mhandisi Ruth Koya, kwa salamu za shukrani. Karibu sana mhandisi. Makofi mengi kwa Engineer Ruth. Mheshimiwa mgeni rasmi, Naibu Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, sekta ya ujenzi, meza kuu, itifaki imezingatiwa.
na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Asanteni. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimesimama hapa kwa niaba ya washiriki wote wa mkutano huu wa 19 wa wahandisi, unaitwa Annual Engineers Day. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuweka salama kwa siku hizi zote mbili, jana na leo. Kwa kweli ametulinda, tuko salama. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Pili, tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kuja kuungana nasi katika mkutano wetu wa 19 wa mwaka 2022. Tunajua kabisa una kazi nyingi, lakini umekubali kuja kushiriki nasi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Pili, tunashukuru sana Wizara ya Ujenzi kwa kuwezesha mkutano wetu huu kufanyika kwa mafanikio makubwa. Wote tumefurahi. Tunashukuru sana wizara yetu mama, Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi. Pia tunamshukuru sana msajili wa wahandisi pamoja na management yake yote na wafanyakazi wote wa ERB kwa kuandaa vizuri mkutano wetu huu. Hakika umefanya vizuri na mada zote zilizozungumzwa hakika zitatusaidia sana. Pia tunashukuru sana organizing committee, kwa kweli wametuhudumia vizuri sana. Tulikuwa wengi zaidi ya 3,000, sio rahisi, lakini tuna imani kabisa wametumia muda wao mwingi na kuweza kufanikisha mkutano wetu huu. Tunasema asante sana. Tunawashukuru wote walioshiriki kutuhudumia, bila kusahau wapishi, wahudumu, walinzi. Tumemaliza mkutano wetu kwa amani, tunasema asante. Kwa niaba ya washiriki wote wa kikao hiki wa mkutano huu wa 19, tunashukuru sana, tunasema asante. Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante sana Mhandisi Koya kwa niaba ya wahandisi wote ambao wapo hapa ndani, Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini pia ambao wanafuatilia mkutano huu online. Na zoezi letu la mwisho ni zoezi la picha na Mheshimiwa mgeni rasmi, na naomba picha ya kwanza niweze kuwakaribisha ndugu zetu wahandisi kutoka Zanzibar. Karibuni sana kwa ajili ya picha. Engineers from Zanzibar. Makofi kwao all the way from Zanzibar. Wanaungana na mrajis hapa juu. Tanzania tunasema msajili, kule Zanzibar wanasema mrajis. Karibuni sana. Na picha inayofuata ni event sponsors. Naomba sponsors wote muweze kusogea pale. Karibuni sana sponsors. Sponsors chap chap. Naomba tusiondoke tafadhali. Sponsors wote, naomba tukimbie kwa haraka kidogo, ikifuatiwa na picha ya best students, wanafunzi bora. Naomba muweze kusogea pale. Best students. Tutembee kwa haraka kidogo. Hiyo ni moja ya sifa ya mtu anayefanya vizuri. Best students, twende haraka haraka. Baada ya best students, naomba baadhi ya wahandisi ambao watawakilisha wale wenzao wote ambao jana waliweza kutake oath. Wahandisi walio take oath, naomba muweze kusogea pale.
Walio take oath, naomba tusogee kwa haraka kidogo. Oath takers wa baadhi. Jo, line ya pili. Oath takers, naomba msubiri hapo chini kwanza, wanapiga best students. Wakati huo ERB staffs mjiandae. Wafanyakazi wa ERB, wafanyakazi wa ERB, naomba msogee pale chini. Baada ya picha ya wafanyakazi wa ERB, kutakuwa na picha ya organizing committee ya mkutano huu wa leo. Niwakaribishe wafanyakazi wa ERB. ERB, twende chap chap. Mheshimiwa mgeni rasmi, wafanyakazi hawa wa ERB wanafanya kazi nzuri sana. Naomba tuwapigie makofi ERB. Makofi tena kwa ERB. Organizing committee, naomba tuweze kusogea pale. Picha inayofuata ni organizing committee, na hii ndo kamati ya maandalizi ya mkutano huu kwa mwaka huu wa 2022. Naomba tuwapigie makofi mengi sana organizing committee ya Annual Engineers Day. Makofi tena kwa organizing committee. Foreign delegates, please. Quickly. Tunajua jana mlipiga picha, karibuni tena kwa picha nyingine. Foreign delegates. Coming all the way from Kenya, Zambia and Uganda. Dr. Willia na Dr. Agustina, karibuni kwa ajili ya picha. Wamefanya presentation nzuri sana wakiungana na msajili. Makofi mengi tena kwao. Na baada ya picha hii naomba nikaribishe presenters wote na chair of sessions. Presenters wote na chair of sessions.
Mheshimiwa mgeni rasmi, hawa ndio waliokuwa wanaongoza mada na discussions mbalimbali ambazo zimekuwa na manufaa makubwa sana kwetu na implication yake itakuwa kubwa na nzuri sana kwa taifa letu. Makofi mengi kwa presenters na chair of sessions. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya zoezi hili la picha, naomba tuweze kukushukuru sana kwa kuweza kuwepo nasi kuweza kufunga mkutano huu wa 19 wa wahandisi nchini Tanzania kwa mwaka huu wa 2022. Tunakushukuru sana kwa muda wako na tunakutakia kila laheri katika kutekeleza majukumu yako ndani ya taifa hili. Asante sana. Naomba niweze kuinua meza kuu na wote tuweze kusimama meza kuu wakiwa wanaondoka. Makofi mengi kwa mgeni rasmi. Asante sana, tunashukuru. Makofi mengi tena. Naomba tuweze kuketi wahandisi kwa matangazo machache na ya umuhimu sana, umuhimu mkubwa. Tangazo la kwanza, sponsors ambao bado hawajachukua vyeti vyao, naomba waweze kuonana na secretariat pale katika banda la invited guests, wataweza kupatiwa. Lakini pia tulikuwa na exhibitors 62 ambao imekuwa ni vyeti vingi sana kuweza vyote kutolewa na mgeni rasmi. Tunathamini sana uwepo wenu katika mkutano huu. Naomba mtaweza kujiongea pale kwenye banda la invited guests na kuweza kuchukua vyeti vyenu. Na mwisho kabisa, kwa niaba ya wote na bodi ya usajili wa wahandisi, tunawashukuru sana kuweza kuwepo na kufanikisha mkutano huu wa Annual Engineers Day kwa mwaka 2022. Tunathamini sana uwepo wenu, tunawatakia kila laheri, safari njema na muweze kufika salama na kuendelea na majukumu mengine ya kujenga taifa letu na kazi iendelee. Asanteni sana na makofi mengi sana kwenu. Kuna anayeitwa James Chacha ameweza kuangusha kitambulisho chake cha taifa. Naomba uweze kuonana na mimi uweze kupata kitambulisho chako. Exhibitors wakachukue vyeti vyao kwenye banda la invited guests. Exhibitor wote mchukue vyeti vyenu kwenye banda la invited guests mbele ya ukumbi huu. Mbele ya ukumbi huu, nyuma ya bendera zinapowekwa bendera. Vyeti vyenu vya ushiriki kama exhibitors viko pale.